Come on, itu salah satu hal yang paling mengganggu kehidupan gue ya. Karena gue paling risih kalau ngelihat laki-laki atau perempuan yang sampai saat ini semakin berani nunjukin kalau mereka itu LGBT. Mereka manusia ya, mereka sebenarnya juga punya hak yang sama kayak manusia lain. Mereka hanya punya kesenangan atau seksual yang berbeda. I believe everybody has their own right to live and everybody has their own right to choose what sexuality, be it sexuality or religion or race or whatever in general, everybody has their own choice. And brave, I guess, mostly to be, yeah, brave, I think. I think they are the main force of keeping the cultural thing going in Hong Kong, because if you can survive in a very judgmental environment in Hong Kong for being gay, you're pretty invincible. I like surrounding myself with them. I do surround myself with them. I think they're awesome, just like everyone. I mean, if they're awesome, then they're awesome. If they're not, you know, they're like everyone else. ชอบกับ朋友啊 hang out, so I like them. I feel like freedom of choice, importante talaga yun sa lahat ng tao. Ang mga miyembro ng LGBT community ay mga tao rin katulad ng lahat. Marami akong mga kaibigan na mga bakla, tomboy. Oh, menurut yang sing setuju ada apa tuh LGBT sih setuju. Bukannya ngebali nama jelek kan tuh. Tapi menurut yang ada sing tawang demo Bali lain sing tawang. จริงๆแล้วเป็นคนมีเพื่อนพวกนี้ครบหมดเลยแล้วพวกเกย์เลสเบี้ยนกลุ่มคนที่เป็นพี่ก็เป็นคนดีน่ารักทุกคนมีเพื่อนที่แต่งงานกันแบบเกย์กับเกย์แต่งงานกันแล้วเขาก็มีเด็กรับเด็กมาเลี้ยงก็เด็กก็เติบโตอยู่ในสังคมที่ดีค่ะผมคิดยังไงกับคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนหรือแปลงเพศเหรอครับคือผมสนับสนุนเขาเต็มที่เลยครับเพื่อนผมหลายคนเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ผมมีเยอะแยะเลยครับผมก็คุยกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนปกติครับเหมือนผมไม่คิดอะไรเลยครับAs someone who has lots of friends who fall on any end of the spectrum, I think they get really underrepresented in Singapore, which is something that I'm pretty passionate about seeing change. I think that they are fabulous because I'm gay, so and I think I'm fabulous. Coconuts TV.